the new program to the moon is called Artemis. And Artemis in Greek mythology was the twin sister of Apollo and also goddess of the moon. אנחנו כבר הרכבנו בעזרת מעבורות החלל את תחנת החלל הבינלאומית הנמצאת ממש עכשיו כבר במסלול, וכעת אנחנו בונים משגרים גדולים עוד יותר שיוכלו לקחת אותנו לירח. המשימה ארתמיס 1 כבר הושלמה בהצלחה, והתוכנית נקראת תוכנית ארתמיס על שם אחותו התאומה של אפולו במיתולוגיה היוונית, והיא גם אלת הירח. So our new program, Artemis, we're very excited about Artemis. As I mentioned, Artemis was goddess of the moon in Greek mythology. And so we are returning to the moon. And we're very excited to have the first woman walk on the moon on our Artemis missions. And so that's going to be very exciting for all the young women and ladies that are out there that dream of going to space and one day going to the moon. This dream is alive for all of us now. אנחנו נרגשים במיוחד לקראת משימות ארתמיס, שבמסגרתן אנחנו עומדים לחזור לירח. ונרגשים במיוחד לקראת כך שתפסע על פניו לראשונה אישה, במיוחד עבור כל הילדות הקטנות שחולמות את החלום הזה, והולכות להיות הרבה יותר קרובות ללהגשים אותו. This is our big rocket called SLS. It's the Space Launch System. This is the big vehicle. It's even bigger than the Saturn V that carried the Apollo astronauts to the moon. This rocket is much bigger and much more powerful. And we are very excited. We launched our first, this is just it's a kind of a busy slide, but this was kind of our first Artemis mission, had no crew on board. But we are excited about our Artemis 2 mission, which will be launching in September of 2025. So only about a year and a half away, about 2 years away. And those will be the first people, the first crew to return to the moon. אנחנו רואים כאן את המסלול של המשימה שכבר בוצעה בהצלחה במסגרת משימות ארתמיס, ארתמיס 1. במשימה זאת הייתה משימה לא מאוישת, כלומר לא היו כאן אנשים, אבל זאת הייתה ההקפה הראשונה סביב הירח מאז תוכניות אפולו עם חללית שאמורה להיות מאוישת. שיגור ארתמיס 2 עומד להיות שיגור מאויש, 4 אנשים יבצעו מסלול דומה בספטמבר 2025, ויהיו האנשים הראשונים ששבים אל הירח. Of course, it all started with the dreams of the Wright brothers when they first began to fly. And of course, way back before then, we hadn't built aircraft, and we just would look up into the sky and dream of the birds flying and how we could possibly fly like the birds. And so the Wright brothers first came up with this invention of powered flight. And so this is the image, the iconic image that was taken of the Wright brothers at Kitty Hawk. And most of my flight training led me to the launch pad of the space shuttle. And so here I am still dreaming of flying like a bird, standing beside my space shuttle Discovery back in 2007. הכל התחיל עם החלומות של האחים רייט שהתחילו לעוף. ועוד לפני כן, כשהבטנו אל השמיים וחלמנו לעוף כמו ציפורים. האחים רייט היו הראשונים שהצליחו להמריא בכלי טייס, זה קרה בקיטי הוק, והנה אני מול משגר המעבורת עדיין חולם לעוף כמו ציפור. This next slide is a video of the space shuttle launch, what it's like. זהו שיגור מעבורת. These engines light on the backside of the shuttle, creating a lot of power with the, and then the solid rocket boosters ignite. Carrying the space shuttle into space. It takes about 8.5 minutes
to get from the launch pad to space. And so you get there pretty quickly and pretty fast. And so it's an amazing ride. There you can see the Earth falling away as you're looking out the windows. And it's just a very, very dramatic and fun ride to space. המנועים נדלקים ויוצרים כוח אדיר באמצעות העברת הדלק, ואז המשגר נושא את המעבורת שעל גביו אל החלל. לוקח כ8 דקות בלבד להגיע מכאן השיגור אל החלל, והנסיעה מדהימה, אומר דגלאס. רואים את כדור הארץ צונח ומתרחק מאיתנו. Of course, when I got to space, I was just dreaming I rushed as quickly as I could to the windows to take pictures of the moon and our Earth. כשהגעתי לחלל, מיהרתי לבנות כדי לצלם את כדור הארץ והירח. The electrical power on the space station that runs the space station, all of our life support systems on the space station, come from these solar arrays. We get all of our energy from the sun to operate and our science on board the space station and also our life support systems. הכוח החשמלי המניע את המכשירים על גבי תחנת החלל מגיע מהלוחות הסולריים שאנחנו רואים כרגע, ובעצם מספק חשמל לרוב המערכות שנמצאות על גבי התחנה. There you can see our blue planet. And I would think to myself, when I was a child, I used to dream about what it would be like to grow up or to live on another planet, like maybe Mars or Pluto even then. And when I got to space, and I thought about, I had a little telescope when I was a young boy, and I used to look at the other planets, Saturn and Jupiter and Mars, and I used to dream about what it would be like. And when I got to space, I thought to myself, gosh, if I had grown up on one of those other planets and had a telescope and could look out into space and see this beautiful blue planet, Earth, how much more vivid my dreams would be to go to that place, that beautiful planet. כאן רואים את כוכב הלכת הכחול שלנו, כדור הארץ. כשהייתי ילד הייתי מסתכל בטלסקופ אל עבר כוכבי לכת רחוקים כמו צדק ושבתאי, והייתי מדמיין לעצמי איך זה היה יכול להיות לגדול על פני כוכב לכת אחר. ואז כשהגעתי לחלל חשבתי לעצמי שאם הייתי גדל על פני כוכב לכת אחר, אז בוודאי הייתי מביט בטלסקופ אל עבר כדור הארץ המרהיב שלנו, ותוהה איך זה היה יכול להיות לגדול על פני עולם כל כך יפה. Here you can see the dramatic contrast in the landscape. Of course, you can see your hometown probably in this image on the eastern part of the Mediterranean. You can see Israel there. And you can see the Nile River snaking up through the Great Sahara Desert. And it looks sort of like a snake, meandering all the way up to the Mediterranean Sea. And you can see the dramatic landscape where the water is. You can tell where the water is because that's where the vegetation, the crops, the trees, and things like that. So you can see that we congregate around our water source, which is, of course, our source of life here on Earth. So anyway, I wanted you to enjoy this image. You can see all the great features near your homeland. You can see the Dead Sea and the Sea of Galilee, and also the coast on up to Cyprus and Greece. כאן רואים את הניגוד הדרמטי בתמונה. אפשר לראות את ישראל ואת הנילוס המתפתל כמו נחש אל עבר הים התיכון. אנחנו רואים הבדל דרמטי בין המקומות שבהם יש מקור מים וכתוצאה מכך צמחייה, לבין המקומות כמו מדבר הסהרה שבהם אין מקור מים. רואים בהיטב גם את הפרטים המופלאים סביב המדינה שלנו ואת האזור שלנו של הים התיכון, ואולי אפילו אפשר לראות מכאן את הבית שלכם.
But like any other space mission, we had a couple of malfunctions that happened, and we had to go outside on a spacewalk and repair a torn solar array. You can see the tear here, and we had to go out and repair it. So it wasn't all just looking out the window, but we also had to do some repairs on the space station. כמו בכל משימת חלל, גם לנו היו כמה תקלות, נאלצנו לצאת לתקן מערך סולרי שנקרא, ניתן לראות את זה כאן בתמונה. This is led up to my second launch. I went up on the Russian Soyuz rocket to the space station, and I lived on the space station for 6 months, and up and back on a Soyuz rocket and capsule, coming home in a capsule. And I was the commander of the space station for Expedition 25 aboard the space station. And this is what I dreamed I would be doing, is taking photographs of our beautiful Earth. בשיקור השני שלי עליתי אל החלל על גבי חללית הסויוז הרוסית אל תחנת החלל, וחייתי בה במשך 6 חודשים. גם פיקדתי על תחנת החלל במהלך משימה 25, וכאן אפשר לראות אותי בתחנת החלל. This is what I dreamed I would be doing, is taking photographs, but this is sort of what I was really doing was, this is the potty, the toilet on the space station. And so the toilet broke on the space station. So we had a brief moment of panic when because when you're on the space station together with a crew of 6, you want to make sure the potty is working. So this is me fixing the potty on the space station. אז התמונה הקודמת שראינו זה מה שהוא חלם שהוא יעשה, שהוא יצלם תמונות מהחלל, אבל למעשה זה מה שהוא עשה. הוא מספר לנו, במשימה שלו השירותים בתחנת החלל התקלקלו, והיה להם רגע קל של פאניקה, כי מה לעשות, כולם נמצאים שם וחייבים להשתמש בשירותים, ובתמונה הזאת אפשר לראות את דגלאס מתקן את השירותים של תחנת החלל. Just like life here on Earth, it's sometimes malfunctions happen at our homes, or maybe with a vehicle or something like that. And so same is true for the space station, that sometimes we run into malfunctions and we have to repair them in space. But I really enjoyed looking out the window. Here are the Great Pyramids in Egypt, in the middle of the photo. בדיוק כמו כאן בכדור הארץ, יש תקלות בבית, באוטו, ככה גם בתחנת החלל הבינלאומי, אבל אני הכי נהניתי להביט מהחלון. בתמונה הזאת אנחנו רואים את הפירמידות של גיזה. The Taj Mahal in India. הטאז' מהל בהודו. This is Ayers Rock, or Uluru, in the Australian outback. הר ארס הולרו בערבה האוסטרלית. This is a volcano erupting and piercing through the cloud layer and carrying the clouds to the stratosphere. זוהי התפרצות הר געש מהחלל שמתפרצת ונושאת עימה את העננים מעלה האטמוספירה. This is a big storm, a hurricane from space. זוהי סערה אדירה, הוריקן מהחלל. The island nation of Madagascar. האי, האומה, מדגסקר. Then we're orbiting the Earth every 90 minutes. So every 45 minutes we get a sunrise or a sunset. And at night, the Earth comes alive with light. These are the northern lights, the aurora at the North Pole, moving up in the northern latitudes.
על גבי תחנת החלל ניתן לראות זריחה או שקיעה כל 45 דקות, ובמיוחד בלילה כדור הארץ מתעורר לחיים. אנחנו רואים כאן בתמונה את הזוהר הצפוני, אורורה בוריאליס. This is the star field of the Milky Way at night, and you can see on the Earth that it looks like a big light, almost like a flash going off. That's lightning. That's a lightning storm on the surface of the Earth. אלו הם שמי הלילה והזרוע הגלקטית של שביל החלב, ואנחנו יכולים לראות כאן ברק מן החלל, כפי שהוא מאיר את העננים. This is the United States. You can see the dark areas are the Great Lakes in the northern part of the United States, but you can see the mosaic of light formed by our big cities and our small towns and villages across the landscape. זוהי תמונה של ארצות הברית, החלקים הכהים הם האגמים, וניתן לראות את הפסיפס של האורות, אורות העיר והרחוב. That brightest city in the center of the photo, right along the lake, that's Chicago. העיר הבוהקת במרכז שם, זוהי העיר שיקגו. Then here is the peninsula of Florida. You can see extending out into the Caribbean and the Atlantic Ocean. And so you can see the mosaic of light stretching all the way down to the Florida Key Islands and out to Key West. זהו זוהי חצי האי פלורידה, ואנחנו יכולים לראות את האורות נמשכים ממש במורד האיים שהם חלק מפלורידה. Here's the landscape of it looks like a boot of Italy, and then Sicily, the island of Sicily, of course, down there at the bottom. In the middle part of the photo, you can see a circular dark area in that large city of Naples, Italy, and that area is Mount Vesuvius. כאן אנחנו יכולים לראות תמונה של איטליה, כאשר יש באמצע חלק שחור מעגלי, זהו הר הגעש וזוב, בנפולי, איטליה. And there's the Mount Vesuvius in the middle there. You can see how sometimes we build our homes so close to a volcano, and so it was very interesting to see that in the landscape. זהו הר געש וזוב, וממש היה מעניין לראות כמה קרוב בנינו את הבתים שלנו להר געש. This is the eastern coast of the US. And then I wanted to show you an image, and we'll open it up to questions and answers at this point, but you can see also your homeland, the lights of the coast of Italy, of Israel, of course, on the Mediterranean coast. And now you can see that same Nile River snaking like a river of light up to the Mediterranean Sea. ראינו קודם את החוף המזרחי של ארצות הברית, וכעת שוב את אזור הים התיכון מהחלל. עכשיו אנחנו רואים את הנילוס בוהק באורות של... If you want. Wonderful, and I wanted to open it up to any questions and answer, and I'll try to give some answers to you for questions that you folks might have. Okay, אז... I have two questions. אתה יכול בעברית ואני אתרגם. אתה רוצה באנגלית? I have two questions. How much time did you spend on space? How much time, Douglas? How much time did I... Okay, go ahead. How much time did I spend in space? Wonderful. I've spent a total of about 6 months in space, a little more than 6 months, and actually 178 days in space. My first mission on the Space Shuttle Discovery was 15 days, and then my mission on the Soyuz to the space station was about 5.5 months, and so about 168 days. השאלה שנשאלה היא כמה זמן דגלס בילה בחלל, ודגלס ענה שהוא בילה סך הכל כ-178 ימים בחלל, בערך חצי שנה,
מתוכם 15 יום על גבי מעבורת החלל, וכ5.5 חודשים בתחנת החלל. תגידי לי בעברית ואני תגיד. מה קורה שבשביל נפצע או הולך בבית? The question here, Douglas, is what do you do if somebody gets injured or loses consciousness while in space? That's a great question. We do have to be careful because even though everything is floating in space, it's really easy to pretend like you're Superman and fly through the space station, but we have a lot of heavy metal hatches and things like that, so you have to be careful to not hit your head and things like that. So, but if somebody gets sick in space or somebody goes unconscious, we do have a medical locker, and the crew is trained to do what we call field medicine, to be able to keep someone to either help them with their illness or repair lacerations or something like that. And then we could always abandon the space station and come home as well. We can usually get home within just a few hours. אז השאלה שדגלס נשאל הייתה, מה עושים אם מישהו נפצע או מאבד את ההכרה בחלל? ודגלס ענה שזאת שאלה מצוינת, כי באמת חייבים מאוד להיזהר. מפתה מאוד לעוף בתחנת החלל כאילו שאנחנו סופרמן, אבל צריך להיזהר, לא להיפגע. במקרה שמישהו נפצע, יש להם ארון תרופות וטיפול בתחנת החלל, והם מאומנים ברפואת שדה וברפואת חירום, כמו למשל טיפול בחתכים. במקרה הכי גרוע, תמיד אפשר לנטוש את תחנת החלל, ותוך זמן קצר לחזור לכדור הארץ. Hello. איך זה מרגיש להיות אסטרונאוט ומה המחשבות שלך לחלל שבוע? Okay. The question is, how does it feel to be an astronaut, and what goes through your mind in the actual launch time when all of that goes on? There's a lot of training. Thank you. That's a great question. And there's a lot of training, and a lot of our training is to overcome the fear of dangerous situations. And so we go through a lot of training, like school. So we have many years of school. I'd gone through many years of schooling, and then I got to NASA and I had to go through more schooling. So it's an ever learning process, how to master your fear and be able to overcome those things. Launching from the launch pad there was a lot of anticipation. And when I got to space, everything is floating. So it's sort of initially a feeling of euphoria when you first get to space. אז דגלס אומר שהמפתח הוא שיש הרבה מאוד אימונים, והרבה מאוד מהאימונים מתמקדים בלהתגבר על הפחד במצבים מסוכנים. שנים של אימונים כאסטרונאוט, איך למשול בפחד. השיגור עצמו, מכאן השיגור, כולל המון ציפייה, ואז כשאתם מגיעים לחלל, פתאום הכל צף, והתחושה היא תחושה של אופוריה, תחושה של אושר גדול. שאלה אחרונה? יש שאלות מהזום. אוקיי, one second. גיא ומאיה שואלים אם יש חייזרים בכלל. כמה אחוזים אם מישהו מתחיל את התוכנית הכשרה מגיעים ליעד, ואיזה תכונות הכי חשובות מהזמן? מעולה. Okay, the question here is how many of the people, what a percentage actually finishes astronaut class or astronaut training, and what are the qualities you would say are most important for an inspiring astronaut? Oh, that's a great question. Thank you. And I would say probably upwards of about 80%, maybe 90% of folks that first start into the astronaut training will finish and eventually fly in space. So it's a very high percentage of completion and then successful flight into space. And my recommendations for anyone that would like to be an astronaut is to probably the first thing would be to have a curious mind. Just be curious about the world around you.
how things work and how things work together for to maybe in machinery or even in teamwork when we get into teams, how to interact with other people, but to keep a curious mind about the world around you. And then the second step, I would say, to find something you love. Find something you love to do. And if you make that your study and your profession, and then work will become not work. It'll be more for the enjoyment of just discovery, and it'll move you on your path to becoming what you want to become. דגלאס עונה שאחוזים גבוהים מאוד משלימים את תוכנית האימונים, כ-80-90% משלימים את התוכנית וגם יטוסו לחלל. הוא ממליץ לאסטרונאוטים מתעניינים בעיקר להיות סקרנים, סקרנים בנוגע לעולם, בנוגע לאיך דברים עובדים, לאיך אנשים עובדים ביחד, ולהמשיך להתבונן כל הזמן בסקרנות על העולם. והדבר האחרון הוא למצוא משהו שאתם אוהבים. אם אתם תהפכו משהו שאתם אוהבים למקצוע שלכם, העבודה תהפוך להיות יותר ממוקדת, והנעת הגילוי היא זו שתוביל אתכם. Douglas, I believe we have to finish now. Yes. Yes. This was an amazing talk for us. We appreciate your time so very much. It was an honor and a privilege to hear from you all about this amazing adventure. And I hope that you will also come visit us here in Israel and come to the Planetania yourself and see all this crowd dreaming big in the wake of Ilan Ramon and people like you who show us what it's like when we dare to do mighty things. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was a real pleasure and a privilege for me to join you. And shalom and peace to you. And thank you so much for letting me meet with you today. It's such a pleasure and a privilege. I really appreciate it. Thank you.